בוקר טוב, ברוך השם, אנחנו נמצאים היום עם אחד מהראשונים בכותל שקוראים לו סטיב בעברית. בסדר. אוקיי, סטיב, יש לנו שני סטיבים. שלום אברהם. אוקיי, and we are walnuts. אנחנו אוהבים את הכותל אני מתחיל את השיר, I begin the שיר every day, לא עלינו, for the fallen soldiers, את החללי צה"ל, ואתמול היו יותר מדי, there were too many. One was Mayor Gershoni, 24 years old, from Yakna'am, elite, and then Mayor Eisenkot. Mayor Eisenkot was the son of Gadi Eisenkot, who was a former Ramatkal, former commander-in-chief of the army, Israeli army, and is now a minister without portfolio, Sar Belitik. He was 25 years old, and he came from Herzliya. Yonatan David Deutsch, 34 years old, Ben 34 Micharish. Kubi Dvash, Ben 41, 41-year-old Miluim. He was in the engineering corps. He fell yesterday. He's from Tiberia. Ayel Meir Berkovich, Ben 28, 28 years old, from Yerushalayim. So this is a bit much, too much. HaKadosh Baruch Hu, we beseech thee, let's have a little Rachmanis in Klal Yisrael. We also lost Begiat Til from a missile strike from the Hezbollah, Yimach Shemam, from north. We lost a gentleman by the name of Ayel Ozin, 54 years old, from Gush Gesher Haziv. He was in his vehicle and he was hit by a missile. So these, every time you hear an alert Seva Adom, you have to take it seriously. Anyway, I give this year every day. I give a yahrzeit. I talk about someone who was niftar, a gadol. Today is the first day of Hanukkah, and Reb Chaim Hagar, the Vishnitzer Rav, one of the founders, one of the Vishnitzer Rabbeim, and also is the Tolna Rebbe, Rabbi Yochanan ben David Mordechai Twersky, his yahrzeit. But we also want to talk about the Chofetz Chaim. But I start off with a perek of Tehillim, because we say Tehillim every day on the Matzov. And I've been started, Hitchalti mi Rishon, the Aleph, and now I'm up to Yud. And this Tehillim, specifically, the Radak says, Atidim umos ha'olam lasok et Yisrael ba'arzam. The Radak said that this Mizmor is dedicated to the fact that there will be nations in the world that will try to steal, oppress Israel, us, in our land. And this specific Mizmor is to counteract that. This is the antidote. Loma Adonai Tamo Baracho Talim Lito B'Tzorah B'Gavat Rasha Yilak Ani Parshu B'Mizmot Yoshavu Kilel Rasha Al Tavat Nafsho Batzei Berach Neis Adonai Rasha Kegova Apo Bal Yidrosh En Elohim Kol Mizimotov Yochilu D'Rachav B'Choleis Maro Mishpatecha Menigdo Kol Tzorov Yafiach Behem Amor B'Libo Bal Emot L'Dor V'Dor Asher Lo Bara Elef Balei Brachos B'Toch B'Tachas L'Shono Maven Yeshiv B'Ma'arav Chatzirim B'Mistarim Yarov Naki Einav L'Achal Kol Yispanenu Yarov B'Mistar Karyeh B'Sukkot Yarov L'Chtov Ani Yadan Mishcho B'Dika Yasoch B'Nafol B'Atzumov V'Chel Karim Amar L'Biyo Shachach Esther B'Nav V'Rono Chuma Adonai El Nasei Yadchal Tishkach Anayim Amen Yas Rasha Amar Libo L'Jirosh V'Isa Ki Ata Amal Chas Tabid L'Seif Yadecha Yazov Telecha Yasom Atay Yisrael Shvor Zero Rasha V'Ra Tidrosh Risho V'Nimtza Noi Melech Olam Vo'ed Avdu Goyim Me'artzo. Let's get rid of these Goyim from our land.
Can you pause it? Yes. Okay, pause it. I'm just I can't really because it turns it off, but I could always stop it. You want to let him out. Yeah, tell him sure. where to go. Okay, Steve. It was really a pleasure meeting you, and we'll see you next week at the hotel. Okay. Yes. Steve, I'll take you outside and get your bag. Go ahead, you can keep going, Marty. Okay. Nice meeting you. Tavas anovin shemana noi tachin liktashi velachol shpot yosam v'derech bal yosif olaros enosh min ha'oretz. Okay. So now we can continue the shir. This is Steve Gardner. He's a very special person. I don't want to say it in front of him. He's really very special. And this other Steve who's with us is a volunteer. He actually went down to the festival, that area down south where they had the tragedy. And he's been picking fruits, and he's been helping out. He's volunteering. He's from Edison, New Jersey. Anyway, as אנחנו לומדים, פרשת השבוע זה יש אלה תולדות יעקב יוסף. בפרשה הזאת מרומז כל עתידו של עם ישראל. יוסף, הבן שהיה חביב לאביו יותר מכל בניו, אל ציווה לעזוב את אביו וארץ מולדתו, אילצוהו לעזוב את אביו וארץ מולדתו במבחר שנותיו, וישליכו על ארץ אחרת בידי שפלה, והשתדלו בכל האמצעות לעבוד זכרו. אבל מה עלת לו? אדרבה, כל מורותיו שימשו סיבה לעלות על מרום פסגת ההצלחה, וקלקל את כל הארצות בשנות רעבון ואפיים ארצה השתחוו לו אחר כך אחי בעצמם, שכל כך השביעו בכלימות מחובים יסורים. וכן, the Kofetz Chaim says, יהיה גם עם עמנו, הדל והרוצוץ ברוקן לעשית. אז כאשר נזכר לכבוד עיני יראו כל בשר יכתוב, כי כל התלוס בגויים שעברו עלינו בגלותנו שימשו סיבה לעלותנו, כעדות הכתוב, ישעיהו, ואמרת ביום ההוא עודך אדוני כי ענפת בי, כי הכס והאחרון אף שנתן עמנו בארצות פזרנו, הכל היה לטובתנו. And now I also want to bring from Eliyahu, Pninat Eliyahu, Birchat al Anisim. Katav Rabbeinu Ari, Shebishat Halakot Neirot HaChanukah. We are right now, part of our group, there is an Eliyahu Dayan, and he's teaching you about the lighting of the candles, of the saying the Al Anisim. The Ari HaKadosh says, Bishat Hadlakat Neirot HaChanukah Mitgaleh Or Shel Beit HaMikdash. When you light the candles, you see the light of the Beit HaMikdash, the holy temple. משום כך יש לכוון מאוד בתפילת על הניסים, ואמירת בימים ההם בזמן הזה, בחצי שעה הראשונה של הדלקת נרות היא שעת רחמים. When you light the candles, the first half hour is a time of mercy. ויש אומרים שבכל חנוכה בשעת הדלקת נרות מתגלה אור הגנוז, והוא אורה של מלך המשיח. And also, when you light the candles on Hanukkah, you get to meet this hidden, the famous Or HaGanuz that was from the creation, and the Or, the light of the Mashiach. Sipurim Rabbi Nechtavu, Masira Nefesh, B'kiyom HaMitzvot. The next block, not this block, but the next block. Okay. You can let me off in. I really, really appreciate it. Oh my gosh, it's a pleasure. Masirut Nefesh, B'kiyom HaMitzvot, and Nerot, right over here, this little enclave. This I really, really appreciate. I'm going to continue the shir outside. But let me tell you, we thank today's program was sponsored by Reb Steve. And wish you a happy, wonderful Hanukkah. Thank you. Remember your phone. I'm going to take it. We're going to take it. I wish you lots of nachas, latkes and nachas, and safganiyot and jelly donuts, and anything that could be fried. Thank you. On Friday. Thank you. On Friday. Have a wonderful Shabbat. Shabbat Shalom. May all the best. All the best. Steve is the best. An honor to have you. Thank you. It's an honor to be with you all the time. Thank you. Good Shabbos and regards. Okay, so we're going to continue this year. Of course, we have a little more to walk today. We're going from Anachnu Holchim Me Ramban
al Barajba ad Diskin. So that's if anybody has a map of Yerushalayim, you could check it out. We're going, crossing. Oh, I wish you could smell what I'm smelling right now, the fragrance. Oh, it's so beautiful. The right now, the flowers, if you could see them. Right over there. You can see the flowers. Ah, such fragrance. אני מזמין כולכם לבוא איתנו. רוצה להגיד גם כן, דרך אגב, שלצבי היה פונקצ'ר, he had a flat tire, ולא היה לו אוטו שלו, ומאיר לא היה חניה, there was no place to park. So אז הוא חנה בוולדורף, which is, so he walks from there. And Shmuel was on a run. So here I am, and with Steve. Steve, the only problem is Steve is not, his Hebrew is not that great, so he really could not gain from our kfutza. Lachein, as הגעתי על המקום שאפשר להמשיך את השיעור. לא דיברנו בכלל על חפץ חיים, אבל רציתי לגמור על הדלקת נרות. סיפורים רבים נכתבו על מסירות הנפש בקיום המצוות נרות החנוכה בתקופת השואה הנורא. בחג החנוכה היו מדליקים נרות כמעט במעט המרגרינה, they used margarine, שהקציבו להם לאכילה. וכן היו קוראים מהשמיכה שהיו מכסים כדי להכין הפתילות. They took sheets and made them into wicks. וכן היו קוראים מהשמיכה שהיו מכסים בה כדי להכין הפתילות. ועתה שיכולים ברוך השם להדליק נרות ברווח, בלי שום פחד, הרי בוודאי יש לקיים המצוות בהידור המצוות. אנחנו מודים לאליהו הדיין שהביא את זה פנינה אליהו. עכשיו אנחנו נמשיך לשיר המקורי, החפץ חיים של היום, כ"ה כסלו חנוכה. כל זה אפילו שלא בבית מדרש, לשון הרע, אבל אם מדבר לשון הרע חילול בבית המדרש או בבית כנסת, if you talk in a shul, a synagogue, עובר עוד על מצוות עשה מקדשי תיראו, ובית המדרש שלנו גם כן בכלל מקדש הוא, כמו שמבואר בפוסקים, ונצטווינו בזה הפסוק, לירא ממי ששוכן בו. לכן אין מחשבים בו חשבונות כי אם של מצווה, כגון קופה של צדקה וכדומה, וכל שכן דאסור בהם שחוק וחיתול ושיחה בטלה, ולא מועיל בזה שום תנאי. כמבואר בשולחן אורח חיים בסימן קנ"א סעיף י"א. ועל אחת כמה וכמה דאסור לדבר בהם לשון הרע, או רכילות בני אמס השם יסברך השוכן בו, לבד מאיסורי לשון הרע חמור עצמי, בזה שמדבר מראה בעצמו שאינו מאמין שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו בבית הזה. לכך הוא מעיז פניו אפילו לדבר בבית המלך שלו כרצון המלך. Imagine being in a place of a king, a palace, and all of a sudden you start talking about baloney. So this is exactly mikdashai tira'u. You have to stay in awe of my sanctuary. ואפילו על למדי תורה בקביעות בבית המדרש, שהותר להם לאכול לשלוט בבית המדרש, כמבואר באורח חיים בסימן הנ"ל, מכל מקום, אם יהיו נכשלים באיסור שחוק והיטול בו, או לשון הרע, או רכילות בבית המדרש, הם עוברים על מצוות עשה דמקדשי תיראו, לבד מאיסורי עצמי, כמו שכתוב במגן רם בסימן קנ"א סימן קטן ב', ועטו על תלמידים חכמים אינם מוזרים אמורם מקדש. Could it be that a Talmud Chacham would not fear for the awe of the Beis HaMikdash, the sanctity of the Beis HaMikdash, of the Mikdash, of Yeshua? V'lo hutar lahem elo achilu shtiyur mitochak. In the Beis HaMidrash, you're allowed to eat, but only because mitoch shehem lomdim b'Beis HaMidrash, im yitzrachu le'achov l'shtot chutz l'Beis HaMidrash yitbatlu, would be bitul Torah, yidesh and miludim, ayin, name shlam gavram, inyan stam diburim she'en shaleitzonos, ותלמידי חכמים בבית המדרש.
Ayin b'masha kasavnu be'ezras Hashem b'chelik gimel. And he has a Hagah, he has a footnote. V'zeh lashon hazara kodesh b'parshas Truma. Man di'ishtai b'nei kenishta milin dechol, vayle da'achze pruda, vayle degora mehemnuta, vayle da'achze deha lese hala la'ishtra taman, v'lesle chulka bei, v'lo dachil binei, v'hani kalona betikuna ila dele'ah. Makes a lot of sense? Well, guess what? Even the Chofetz Chaim feels yesh lo tzrichim latargem et zeh. V'zeh aramit, v'zeh lashon hazohar, v'zeh kasheh. Achshav, ma hatirgum? Ma hatirgum? Mi shemesaper bebeit knesset divrei chol, oiloi shemare perud, oiloi shegorea emuna, oiloi she'ein lo chelik be'elkei Yisrael, shemare she'ein olkim ve'ein nimsa shom, ve'ein lo chelik bo, ve'ein mechvachei mimenu v'noeg b'zion batikon elyon shemalo, ki beit hakneset betukan keneged hamalchus elyona. Va'agav, the Irina b'zeh isa chomer shel sicha b'teila b'beit knesset, va'iti lahaskir et otzem hamichshol shema'aseh ayidei zeh, v'hu lefi ma shematzui ba'avonotenu rabim shematchil lesapir lechaveru et ma'asiyot shelo shehem moravim b'loshen hora chilut b'rosh hashanah tzofam kodem kriyas haTorah. So Chofetz Chaim is saying not only if in the basic knesset, if you talk junk, that it's mikdashai tiru, but v'kodem gemar sipur motchim am likrotor. You start talking right before kriyas haTorah, v'yetz, and you want to finish it during kriyas haTorah. V'yetz mesio shelo lahafsik be'emtza sipur. Ligmor et lashon hara shelo be'et hakriya. V'amim harbei shu gam kein min anashim hachashuvim she'omdim b'mizrach beit knesset v'avona nira l'ayin hakol. V'ayidei zeh mechalel et Hashem barabim. Dahainu b'fnei asor miYisrael v'avona gadol harbei mistam chilul Hashem. Kamo shemaforish b'sefer hamitzvos Rambam. Lo sasem ayin shom v'ora b'zeh alav de lo schalu Hashem kodshi. V'ata rei kama isurim avar. Isur lashon hara chilus sheyesh b'zeh levad kama v'kama lavim esin. 1. Number 2. Avar alav lo schalu Hashem kodshi b'fnei asor Yisrael. 3. Shabitul kriyas haTorah afilu im yichaser ayidei zeh afilu pasuk echad afilu teva echas hu ovan plili begadol avano menso. Shafilu mi sheyotze be'emtza kriya nemer alav azafta Hashem yichlu kedamrina bebrachas alachas v'kama b'zeh she'omed bebeit knesset v'chimut she'asicha b'teila v'lashon hara shelo ma'avira milishmo divrei elohim chayim. 4. V'kama pamim erozeh b'shabas v'avono chamor habe yoter mimimos achol kamo shemaforish v'kama svarim kedoshim. Yotze b'zeh era kama pa'amim lefiv shemeragel ledaber beit knesset b'beit melig moram masiyot shelo af beit amirsa kadosh v'ayidei zeh moneh et asma milomer kadosh amen yeheshmei rabba asher merasa hunal ma'od al pi gemara kamo shemru chazal afilu yesh bo shemetz hapikoros mochlin lo v'afilu ki afilu im machmas atzlus beval nishtana amen shelo yesh olav klal azos kamo shemashma psukim v'kal v'chomer b'zeh shedocha amen yeheshmei rabba v'nei lashon hara v'chilu shelo v'al kulam over b'zeh azman al isa revi dahainu sicha b'teila b'beit hakneset b'beit hamedrash shu isa gadol shemaforish b'shulchan aruch moshe kasuv l'mala she kal v'chomer hu al lashon hara v'chilus v'oy avoy la'saper v'shomea v'arkosav v'agra b'grosa k'dosha alim l'trufa shal kol dibur v'dibur tzarich l'red shol ma'aptar be ma'od yef shol l'shar gadol ha'yisurim v'tzarosh v'tzovel b'shvil dibur echav v'lon du'av v'filu dibur chayin sham. And then we have the next bittul asay ve'im al mi shemesaper lashon hara or rechilit hu zakein v'ginu b'zeh b'fanav afilu zakein am haaretz over all mitzvahs asay v'adar p'nei zakein v'af shel zakein dekra hayin l'chacham av'adar t'perish de'iseva l'fanav nami koi shehidur hu kibud dvorim l'hainu l'daber lo b'derech kavod v'adis makom shemganeo b'vadai ein adro. If a person is elderly, I don't want to talk about myself, but you have to talk to them with respect. Otherwise, lashon hara surely is no respect. And what happens if you're just a Talmud Chacham and you're not an elderly person? You can consider also second. Over Gamkel mitzvah says the zaken nikra Chacham.
בקידושין למד בייס עמד בייס, זה שכן החכמה. ומה שכמה פעמים בא על ידי איסור חמור, מבזה תלמידי חכם שנכנסו בזה בכלל הביקורת, על פי דין ולקמן, נעריך בזה אם ירצה השם, ואם הוא זקן, וגם חכם. For lack of space I was cut off, נפסקתי, אבל אני רוצה לסיים את השיעור. אמרנו, אם מישהו מבזה, אומר לשון הרע, על זקן שהוא תלמיד חכם, וגם זקן שהוא סבא, הוא מעבר לגיל 70, אז עובר על מצוות והדרת בכפליים. והדרת פני זקן, כפליים twice over for being against a Talmud Chacham and against an elderly person. And I just want to wish everyone a good Shabbos, Freilich in Hanukkah. We should hear only Psoros Tovos, and we should have the Or Haganuz that Eliyahu talked about. Everybody should feel it, and we should have Yeshua Krova. Amen.